Yes. And the next question, Dr. Gottman, is speaking of cancer. Is it true that cancer cells feed off glutathione? If so, what should patients with cancer do? Hablando de cáncer, Dr. Goodman, ¿es cierto que las células cancerosas se alimentan del glutatión? Y si es así, ¿qué deben hacer los pacientes con cáncer? Okay, I'm going to give you an answer that's going to confuse you. Ahora les voy a dar una respuesta que va a confundir absolutamente a todos. The first part of the question, the answer is yes. La primera parte de la pregunta, la respuesta es sí. And the second part of the answer is also yes. Y la respuesta a la segunda parte de la segunda pregunta también es sí. Let's go to the next slide and I'll try to explain that. Entonces vamos a esta diapositiva para poder explicar mejor. You see, when you take a biopsy of a tumor or you grow cancer in a cell culture, you'll find that tumor cells are very high in glutathione, higher than normal cells. Cuando se toma una muestra de cualquier tipo de tumor canceroso, se ha notado que los niveles de glutatión en estas células es bastante alto. The cancer cells use glutathione. If we could just back up one slide. The cancer cells use glutathione because it serves them a certain protection. And this is one of the reasons why cancer is so tough and cancer is so aggressive, because they're leveraging their high glutathione levels. En ese sentido, el alto nivel de glutatión hace que estas células en cierta forma lo utilicen para protegerse a sí mismas. Por eso es tan difícil tratar los tumores cancerosos. And when a cancer goes into more advanced stages, because of the damage that it's doing to normal cells and because of the overall challenge it gives to the whole body, your whole body, your normal cells start to lose glutathione. En la medida en que va avanzando el cáncer, lo que sucede es que también desafortunadamente el resto de las células normales van perdiendo una cantidad significativa de glutatión. So let's go to the next slide now. Well, if you look at the normal cells, if las células normales, if the patient has high glutathione levels in their normal cells, it generally correlates with a stronger immune system, less weight loss, a better ability to tolerate chemotherapy and radiotherapy, which sometimes the treatment is worse than the disease, and a faster recovery from chemo, radio, and surgery. Que si dejamos aparte las células cancerosas y nos concentramos en las células normales, lo que dice exactamente la diapositiva es que en las células normales los altos niveles de glutatión están asociados obviamente con una función inmune mucho mejor, con preservación del músculo y obviamente también una mejoría de la tolerancia de los tratamientos para cáncer. So people who have higher glutathione levels generally do better than cancer patients who don't have high glutathione levels. Y por eso es que la mayoría de los pacientes que tienen niveles de glutatión altos toleran mucho mejor o tienen mejor pronóstico que los pacientes que tienen cáncer y tienen niveles de glutatión bajos. So that's kind of a situation where, yes, glutathione is high in tumor cells, but also, yes, if you can raise glutathione levels in normal cells, then you're going to have a patient that's going to do better. Por eso crea la confusión de que, claro que sí, los niveles de glutatión están elevados en las células cancerosas, pero sí también a la respuesta de que las personas que tienen mejor niveles de glutatión
o niveles de glutatión altos tienen mejor pronóstico y mejor tolerancia a estos tratamientos. But it gets even more complicated. Let's go to the next question. Pero se vuelve un poco más complicada, por eso vamos a mirar esta próxima pregunta. Yes. So, Dr. Gottman, should patients undergoing chemo or radiotherapy increase glutathione levels? ¿Deberían los pacientes sometidos a quimioterapia o radioterapia aumentar los niveles de glutatión? This is a highly controversial question, and there's still a lot of debate going on. I have a firm opinion about this, and so I'm going to express to you what I know. Esta es una pregunta realmente bastante controversial. Es un aspecto del tratamiento de cáncer que todavía no se ha resuelto, pero el doctor Jimmy Gottman va a explicar muy claramente su posición. Here's the argument against raising glutathione with chemotherapy and radiotherapy. Este es el argumento que se utiliza para no elevar los niveles de glutatión durante quimio y radioterapia. Remember, we said that glutathione, number one, is a very powerful detoxifier. So some doctors are worrying that glutathione in the cell is going to detoxify the chemo and protect the cancer. Es una de las preocupaciones de los médicos es que como pues, precisamente glutatión tiene ese papel tan importante de desintoxicación que va precisamente a nulificar la acción de tratamientos como la quimioterapia, limpiando la quimioterapia de las células. And number two, many chemotherapy drugs work by raising oxidative stress. So you raise oxidative stress. So you poison the patient by raising oxidative stress, feed them free radicals, and you hope that the free radicals do more damage to the cancer cells than the normal cells. Entonces el problema es que la confianza que se le tiene a veces a la quimioterapia es que genere incluso mayor estrés oxidativo en las células cancerosas con el objetivo fundamental o la esperanza, y por eso se ríe el doctor Jimmy Gottman, de que simplemente vaya exclusivamente a las células cancerosas y el estrés oxidativo las mate o limite su crecimiento. So once again, you're worried that you're going to offer the cancer cells protection from the chemotherapy. Entonces, en este caso, al elevar los niveles de glutatión, la preocupación es que se le va a tratar de ofrecer protección a estas células cancerosas. Let's look at why I disagree and our research disagrees with this premise. Vamos a mirar exactamente por qué el doctor Jimmy Gottman no está de acuerdo con eso y cómo su investigación ha llevado a una conclusión totalmente distinta. Next slide, please. So researchers have gone as far as taking cancer cells, growing them in a dish, putting chemicals on them to suck out the glutathione, to lower the glutathione in the cancer cells. And when you do that, the cancer cells really get destroyed by chemotherapy. So it looks like removing glutathione from the cancer cells is a good idea. Hay que recordar que esta frase que dice muy claramente, aquí dice es que generalmente los procesos de estudio que se hacen in vitro es porque las células cancerosas se pueden colocar, digamos, en un plato y donde se les saca totalmente el glutatión y responden a quimioterapia y las células cancerosas mueren. This is a complete artificial situation. Esta es una situación totalmente artificial. A cancer or a tumor lives inside of a living organism. El cáncer o un tumor canceroso realmente no vive afuera, vive dentro de un organismo vivo. So when you use these chemicals to lower glutathione in the cancer cells, they will inevitably lower the glutathione levels in your healthy cells too.
O sea que cuando la terapia está dirigida a disminuir los niveles de glutatión con esta quimioterapia, también lo que sucede es que disminuye los niveles de glutatión en las células sanas. And when you do that, you end up with, when you do this like in a living creature like a dog or a rat, the chemotherapy often kills the animal. Desafortunadamente, como se pueden ver en los estudios, al exponer las células humanas o animales a este tipo de quimioterapia puede literalmente también causar la muerte del ser vivo. And believe it or not, they've even done this in humans. Y créanlo o no, esto también se ha hecho obviamente en humanos. And the ones that lived say they'd rather die than go through that again. Y como la experiencia que los que han sobrevivido estas terapias a veces dicen que preferirían morir que pasar por este tipo de terapia. And many of these animals and some of the humans died from a complete wipeout of their immune system. Y que la mayoría de estos sujetos, sean animales o humanos, mueren simplemente porque se hace un barrido completo de su sistema inmune. So the next person that walked into their room and sneezed kills the patient. O sea que posiblemente es por eso, es que la próxima vez que visitan y hay una persona que tose, es suficiente para que esta persona muera. Let me explain why I think we need to look much closer at the use of raising glutathione with chemotherapy and radiotherapy. Entonces vamos a mirar un poco más de cerca que por qué se debería considerar que aumentar los niveles de glutatión sería útil en pacientes que tienen cáncer y que reciben quimioterapia. Next slide, please. Now, Dr. Restrepo and Diana and myself, we've had a whole separate conference just on this, so I welcome you to check that out, and Ruben will help you find those links. Nosotros tuvimos ya con el doctor Jimmy Gottman un programa completo acerca de glutatión y cáncer y les recordamos que lo pueden mirar tanto en el canal del doctor Jimmy Gottman como el canal de YouTube Dr. Rubén Restrepo. Busca simplemente glutatión y cáncer para mirar bien los detalles porque vamos a hacer simplemente un resumen. So as Dr. Restrepo mentioned before, the most effective way of raising glutathione is to feed your body the building blocks or precursors. La forma más eficiente de aumentar los niveles de glutatión, como ven en la parte izquierda de su pantalla, es realmente alimentar las células con los precursores. So when you take these precursors and you feed healthy, normal cells, they will raise their glutathione. Cuando se administran los precursores de glutatión o los bloques formadores, aumentan en las células sanas los niveles de glutatión. But when you take these glutathione precursors and you expose cancer cells, something different happens. Pero cuando administramos estas células, estos precursores de glutatión a células cancerosas, algo distinto sucede. You see, glutathione levels, whether it's in a healthy cell or whether it's in a cancer cell, is regulated. You can only make so much glutathione in a healthy cell. But because, okay, I'll stop. I'll let you do that part. Sí, tanto en las células cancerosas como en las células normales hay un proceso muy importante de glutatión y es que es un proceso de regulación en cuanto a la cantidad máxima que se puede producir de glutatión. So this process of regulating optimal glutathione levels in a healthy cell is called negative feedback inhibition. O sea que el proceso normal de la producción de glutatión y cómo llegar a un tope es un proceso de retroalimentación negativa. But in a cancer cell, which already has super high levels of glutathione, if you try to force to make it produce more glutathione, it shuts down production.
comparado con las células normales donde queremos aumentar los niveles de glutatión. Como en las células cancerosas hay unos niveles altos de glutatión, cualquier intento que hagamos de aumentar los niveles de glutatión, antes todo lo contrario, produce un proceso de detención masiva o rápida de la producción de glutatión. So you have a situation where glutathione levels go up in healthy cells and go down in the cancer cells so that the healthy cells are more resistant and the cancer cells are more susceptible to the chemo and radio. Como las células normales necesitan altos niveles de glutatión, el nivel de glutatión sigue aumentando para proteger las células y volverlas más resistentes al tratamiento, mientras que las células cancerosas, totalmente lo contrario, como hay una retroalimentación negativa, no se produce más glutatión y eso hace que estas células cancerosas sean mucho más susceptibles al tratamiento. So everybody out there watching this should be saying, wow, Dr. Gutman, that sounds great. Prove it. Entonces todos los que deberían estar viendo y dicen, bueno, pues fantástico, fantástico, doctor Jimmy Gutman, pero en ese caso, ¿por qué no lo prueba? And I welcome you to look at our research. Y lo que invita realmente es que miren a la investigación que él ha producido. We did exactly that. We took patients with lung cancer who were actively receiving chemotherapy or radiotherapy. Y ellos exactamente hicieron eso en pacientes con cáncer de pulmón, donde estaban recibiendo este tipo de terapia anticancerosa. And during their therapy, we used glutathione precursors. Durante su tratamiento utilizaron precursores de glutatión. After a 1-year follow-up, Y después de hacer un seguimiento por un año, 50% of the patients who didn't receive glutathione were dead. 50% de los pacientes que no recibieron precursores de glutatión ya habían muerto. 80% of the patients whose glutathione levels were elevated survived. Mientras que 80% de los pacientes que recibieron precursores de glutatión habían sobrevivido. So this has made me crazy for 20 years. Eso lo enloqueció por cerca de 20 años. And I get so tired of having to explain this over and over again in conferences and to doctors. Let's look at the next slide. I'll show you what I did. Que el doctor Jimmy Gutman realmente se cansó de tratar de explicar esto de cerca de 20 años, conferencia tras conferencia, que nos va a mostrar precisamente este artículo. I've saved myself so many hours by writing this paper to explain all of this in intricate detail. So if you have questions and the explanation is tricky, and it is, I welcome you to access this study, and I'm sure Dr. Restrepo will help you get it. Realmente esto sí puede ahorrar bastante tiempo. No solamente le ahorra tiempo al doctor Jimmy Gutman, pero que realmente es una explicación relativamente sencilla de cómo este fenómeno del glutatión en las células cancerosas puede tener bastante claridad para absolutamente todas las personas, incluyendo los pacientes. Essentially, what the paper is showing you is the following. Esencialmente lo que el artículo está mostrando es: you need to look at the complete living being. Hay que mirar realmente todo el ser vivo como tal. Cell cultures and even animal cultures are extremely important and extremely interesting, but they don't give you the bottom line. O sea que los cultivos celulares, o en ese caso los estudios en ese tipo de animales, realmente no dicen, aunque son muy importantes, no hablan de lo que es la realidad en el cuerpo vivo, en el cuerpo humano vivo. You'll find hundreds of research papers when you look at cell cultures using glutathione is a bad idea. Encontrarán exactamente que hay muchos estudios acerca de cultivos celulares donde la conclusión es la misma de que realmente no es muy buena idea porque no es el reflejo de lo que deberían ser los estudios en cáncer. But in human studies,
I have yet to find a single paper where using glutathione backfired, and in fact, most of these papers show a great benefit, elevated glutathione levels in chemotherapy and radiotherapy. En este momento no hay, hasta donde sepamos, el primer artículo en humanos que demuestre lo que han demostrado células cultivadas de que aumentar el glutatión no sea beneficioso para el paciente. Entonces, todo lo contrario. Los reportes en humanos de aumentar los niveles de glutatión en pacientes con cáncer y quimioterapia han demostrado los efectos totalmente contrarios o benéficos. So, Ruben, you managed to get me excited during the conference. Sorry. That's good. That's the whole idea. Yeah.